Different levels, and there's stuff. No, in Germany, this they see as the different colors of the karate belt. No, yellow, orange, brown, black. It won't work. В Германии, когда мы обсуждали программу Шикша, приятели сказали, нет, в Германии это работать не будет. Потому что эти уровни Шикша люди будут воспринимать как разные цвета поясов карате. Белый, желтый, оранжевый, черный. Они этого не примут. In America, one leader, a major leader, he told me, you know, Bhaktiviksha, here in America, I want to see somebody make it successful in America, and then I will do it. Successful in America, and then I will do it. В Америке один лидер мне сказал, ну, в Америке Бхактивикша это вряд ли. Я хотел сначала увидеть, что у кого-нибудь в Америке Бхактивикша получится, тогда я этим займусь. But obviously, if everybody thinks like that, nobody will ever do. Because if everybody has to wait for the next person, nobody will ever do it. Если каждый преданный будет думать таким образом, то никто никогда и не начнет. But on the other hand, we see some leaders, and we have Angela Muni Prabhu here. We're very glad that he got the idea and implemented it, and it works. С другой стороны, бывают такие лидеры, как вот Ангел Муни, который тут сидит, который просто взял идею, применил, и у него получилось. In one sense, it's a science. It's a science and it's an art at the same time. То есть это с одной стороны наука, с другой стороны это искусство. So you say H2O, how to make water. You have to have 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen, and then it'll have water. Как, например, наука говорит, что для того, чтобы сделать воду, нужно иметь 2 атома водорода, 1 атом кислорода, и из этого получается вода. It's something that it's demonstrable. You can see in the work in the lab, laboratory. You can do it in the laboratory. В лаборатории это можно сделать, проверить. You can actually create water in laboratory. Можете в лабораторных условиях создать воду. But if people start saying, no, how does it work? How should we? How can I find 2 atoms of hydrogen? How can I never count? Okay, you don't have faith, you'll never see. Но люди могут говорить, да нет, это не получится. Да где возьмете 2 атома водорода? Я в глаза не видел никогда. Нет, наверное, у нас ничего не получится, тогда ничего не получится. So I'm encouraged to see that some places they don't speculate too much. They just have some degree of faith that, yeah, it works. There is a GBC resolution actually that says that every temple should try to do Bhaktiviksha. Я очень рад видеть, что в некоторых местах преданные не спекулируют, а просто берут и делают Бхактивикшу. На самом деле, в свое время была издана резолюция GBC, в которой говорилось, что каждый храм может делать Бхактивикшу. But like many GBC resolutions, that people don't know or they don't want to follow. Но как и в случае многих других резолюций GBC, преданные их или не знают, или просто не следуют. But again, we see some places where they take it seriously. Okay, let's do it. Let's use this system, and then we multiply, and it kind of works. Но мы видим во многих местах преданные принимают эту систему, начинают ее делать серьезно, и она начинает получаться. See, Albert Einstein said you can live in 2 ways. Можно жить 2 способами. Einstein сказал, что можно жить 2 способами. You can live in 2 ways. One is that everything is a miracle, and one is nothing is a miracle. Один подход, когда мы все считаем чудом, и другой, когда мы ничего не считаем чудом. So you can take Bhaktiviksha the same way. You may think it's a miracle. The young people come together, they don't have much experience. Still, they are responsible, they are self-sufficient, they go on for many, many weeks. Также Бхактивикша. Можно считать, что это чудо. Собираются молодые люди, которые ничего еще не знают, но вот у них есть энтузиазм, у них начинает получаться, они продолжают неделю за неделей. They find pleasure in association, they find nourishment in association. Они чувствуют наслаждение в этом общении, они чувствуют, что они растут в этом общении. They may
beyond your around since 1 year, 1.5 years, still they take responsibility, they start guiding others. Они всего-то, может быть, год, полтора в сознании Кришны, но они понимают весь ответственность, они начинают уже руководить другими. You can take it as a miracle. Это можно считать чудом. Or you can take it that that's the way Krishna consciousness is to be from the beginning. А можно считать, что так, собственно, и должно было быть, что это и есть сознание Кришны. Because Srila Prabhupada did the same when he arrived in America, very young people, and generally more dysfunctional than what they are now, and he gave them great responsibilities. Потому что Шрила Прабхупада, когда он приехал в Америку, он тоже имел дело только с молодыми людьми, при этом они были намного менее организованными, чем современная молодежь, с которой мы имеем дело. Но Прабхупада сразу же давал им очень большую ответственность. Because Prabhupada knew that the devotional service is powerful, he had this faith. Поскольку Прабхупада знал, что преданное служение могущественно, у него была эта вера. And he knew that by doing devotional service, people will become purified. И он знал, что занимаясь преданным служением, эти люди очистятся. There is a letter from Srila Prabhupada to one young man. Есть письмо Шрилы Прабхупады, написанное одному молодому человеку. In the same letter, he gave two instructions. So he said two things. И в одном письме он дает два наставления, говорит две вещи. This young man was a student of marketing. Этот молодой человек был студентом, он изучал искусство маркетинга, продаж. So Srila Prabhupada tells him, because you are a student of marketing, why don't you help me marketing my books all over the world? Шрила Прабхупада пишет ему: поскольку ты изучаешь маркетинг, то не мог бы ты помочь мне в организации распространения моих книг по всему миру. And then he speaks very business-like. I owe $3,000 to Dai Nippon in Japan, and I need to give $2,500 every month to New Vrindavan. И дальше Прабхупада начинает писать как бизнесмен, пишет, что столько тысяч долларов я должен отдать издательству Дai Nippon, столько тысяч долларов я должен направить в Новый Вриндаван в Америке. Very practical. And then in the same letter he says, well, you have asked me if you can put an altar in your home. Очень практичные вещи он пишет. В конце письма он говорит: и еще ты спрашиваешь меня, можешь ли ты установить алтарь у себя дома. But because you are still eating meat, I think it's not good for you to have an altar. Но поскольку ты все еще ешь мясо, я думаю, что для тебя было бы не очень хорошо иметь дома алтарь. See, same letter. Это одно и то же письмо. One side he was telling you are not qualified to have an altar because you are still eating meat, and he was telling me, why don't you help me market my books all over the world? С одной стороны, в этом письме он говорит: ты еще не готов иметь дома алтарь, поскольку все еще ешь мясо. С другой стороны, этому же человеку говорит: но ты должен помочь мне продавать свои книги по всему миру. And now, as we are talking, that boy now is a sannyasi. И этот самый мальчик, которому было написано письмо, сейчас является саньяси, is a guru, является гуру, is a GBC, членом GBC, and is a BBT trust. и также является руководителем BBT. And he's the one who distributes more books in the world. И он один из тех, кто распространяет максимальное количество книг по всему миру. But in that particular letter, Prabhupada said, don't put an altar because you're not Но в ready. том письме Прабхупада написал: но алтарь тебе пока еще рано ставить. So, this is my analysis. Those places where they take this idea and they understand the idea and they practice the idea, it works. But they don't have faith. То есть в тех местах, где идею могут принять, пустить ее в действие, то она и работает. In those places where they just, well, I don't know, maybe not, I don't know, then they won't grow. В тех местах, где преданные сомневаются, может быть, это будет работать, может быть, не будет, мы не знаем, там ничего и не получается. And if you analyze historically, this is how the cellular system, is how the movement spread at the beginning. И если вы посмотрите историю, таким же образом движение развивалось в самом начале. It was in small groups in, say, New York, and very youthful, energetic, that's wild perhaps. Вначале была маленькая группа в Нью-Йорке, очень активная, энергичная, немножко, может быть, сумасшедшая. But so then they split into two, and
half tempo, few devotees went to San Francisco and they opened an event. Затем эта группа разделилась на две команды, и одна из этих команд поехала в Сан-Франциско. Then somebody from New York went to Montreal, they opened the number 3 temple. А другая группа из Нью-Йорка отправилась в Монреаль, там был открыт храм номер 3. Then from New York they split again and they went to Boston. Затем от Нью-Йоркского храма отпочковалась еще одна группа и поехала в Бостон. Then from San Francisco they split, they opened Santa Fe and they opened Los Angeles. Затем группа Сан-Франциско тоже разделилась на две, и одна группа открыла храм в Санта-Фе, другая в Лос-Анджелесе. And like this, all the temples that Prabhupada opened were opened like this by cellular splitting. Вот так все храмы, которые открывал Шрила Прабхупада, они открывались именно таким образом. And these were young people who were not so experienced. Это были молодые ребята, они не были опытными. In the first 12 GBCs that Prabhupada made in 1970, one of them was just devotees in 6 months. В первом списке членов GBC, который составил Шрила Прабхупада в 70-м году, один из преданных был сознанием всего 6 месяцев. And we are still thinking, well, he's only 2 years in the movement, can he be a Bhakti leader? А мы с вами все рассуждаем. Ну вот, преданный свой 2 года сознания Кришны, может он вести Бхакти. So, I mean, to me, it looks like a mental platform. Looks like a mental platform when we have these doubts. Мне кажется, это просто ментальная платформа, когда у преданных есть все эти сомнения. Because it's been done, and this is how it's going to spread all over the world. Потому что это именно то, как Искон распространялся по всему миру. The only difference is that now we're doing it in the same city. Единственная разница в том, что сейчас мы развиваем движение внутри одного города. Before they were opening center in one city, then another city, or in another country, now we're doing it in the same city, in different areas. Если раньше центры расширялись в другие города и в другие страны, сейчас мы создаем новый центр внутри одного города. That's basically the only difference. Это, собственно, по сути, и есть единственное отличие. Structurally. Структурной точки зрения. And obviously the difference is that these are home-based devotees. They don't live in the temple. И, конечно, отличие в том, что бхакти занимаются преданные, живущие дома, а не в храме. Before, everybody was living in the temple. Во времена Прабхупады все жили в храмах. And it seemed that at that time was necessary because, again, generally people were from a more rough background. Everybody was from drugs, everybody from a lot of stuff. И, похоже, во времена Прабхупады это было необходимо, потому что сами люди были такого более низкого происхождения. То есть приходили в сознание Кришны из наркоманов, скажем, в очень тяжелом прошлом. But we see that people come today, again, they come from a more functional or more sedate type of background. Но люди, которые приходят в наше время, они приходят из более высоких социальных слоев, более устроенных. Because they come from college, university, so they have some degree of intelligence, some degree of discipline already. То есть у них уже есть какой-то уровень интеллекта, какой-то уровень дисциплины. And this links also to another important instruction from Srila Prabhupada, that is, go to the young people, go to the intelligent people. И это соответствует еще одному указанию Шрилы Прабхупады, который говорил, что мы должны идти к молодым и к разумным людям. Srila Prabhupada knew very well. He wrote a letter at the beginning, and he was writing to somebody here in India, and they were saying, don't send these brahmacharis, that don't speak English. Шрила Прабхупада написал одно письмо еще в давние годы кому-то в Индии, что не нужно послать брахмачари, которые толком английский не умеют говорить. They say either send somebody who speaks very good English or somebody who plays very well the mridanga. Мне нужны или люди, которые говорят хорошо по-английски, или те, кто хорошо играют на мриданге. Otherwise, what they do in America? Иначе что им делать в Америке? They don't be attractive, they don't speak anything, they don't play anything. What they will do, just some cleaning, cooking. Не умеют говорить или не умеют очень хорошо играть, что они будут делать? Просто будет исполнять работу. I was looking at a video from a Christian pastor that also do cellular preaching. Я смотрел видеозапись одного христианского пастора, который занимается ячеичными церквями. He was explaining how
when they want to start in one city, first thing they study demographics of the city. Он объяснял, что прежде чем начать захватывать какой-то город, они тщательно изучают географию этого города. Demographics. Demographics. Демография этого города. Do you understand demographics? Демография, знаешь что? Demography means people. Demo like democracy. Демо – это люди, демократия. And graphics, no, you study the taxonomy, where the people are. А график отвечает карта, да, то есть. So he was saying, we look at the city and we look where people, because cities not different type of people live in different places in the city. Потому что разные люди живут в разных местах города. And we look for an area of the city where there's a concentration of people between 25 and 35 years of age. И мы ищем ту часть города, где живут люди, которым лет по 25, 30-35. And we look for people who are generally just like newly married. И мы ищем людей, которые недавно женаты, Professional, newly married. какие-то профессионалы, которые недавно создали семьи. And we concentrate on that group so we can create our leaders from that group. И мы концентрируемся именно на этой группе, с тем, чтобы из этой группы создать новых лидеров. Because these people are educated, they are emotionally stable. Эти люди образованные, эмоционально стабильные, and financially stable. финансово стабильные. Although they may be not rich because they just started working. Может быть, не богатые еще, поскольку они только недавно начали свою работу. And these are the type of people we will make the leaders for today and for tomorrow. И вот из таких людей можно делать лидеров и на сегодня, и на завтра. So when you have a good man or a good woman who is 25 years old, you give good training, that person can be a shelter for many hundreds and thousands of people for the next 40, 50 years of their life. Потому что если у вас есть молодой человек или девушка, которому 25 лет, с хорошим образованием, вы можете научить их всему необходимому, то они будут давать прибежище тысячам людей в протяжении следующих 40-50 лет своей жизни. This is basic sociology in the service of the Lord. Вот это использование социологии в служении Господу. And Srila Prabhupada talks so much about going to the intelligent and young people. Шрила Прабхупада очень много говорил о том, что мы должны идти к молодым и разумным людям. We included some of those quotes also in the Bhakti manual, the appendix. И у нас, если вы смотрите наш учебник «Ветви Бхакти», там некоторые цитаты приводятся в предложение. Because strategy means you work for a better future. Стратегия означает действие, направленное на будущее. Elderly people, they can be very useful, very productive also. Пожилые люди тоже могут быть очень полезными, очень продуктивными. They have a lot of natural experience. У них есть очень много жизненного опыта. I'll give you an example. In Nigeria, in Africa, Я приведу вам один пример. В Нигерии и в Африке, in Lagos, the biggest city, в самом большом городе, Lagos, they got this idea of Bhakti Diksha. They got few manuals many years ago. они как-то поймали эту идею Бхакти Викши, у них появилось несколько экземпляров учебника уже много лет назад. And they started 7 groups. 7 groups. И они начали 7 групп. But they didn't have much training or much vision. So, of 7 groups, 6 disappeared very quickly. Но у них не было особого видения того, как все должно развиваться, не было должного обучения, поэтому из 7 групп 6 исчезли очень быстро. The only group that survived, and as far as I know, is still going on since maybe 10 years or more. Единственная группа, которая выжила, и, насколько я знаю, продолжается до сих пор, уже лет 10 или даже больше, is one managed by a grandmother. Это группа, которая ведет одна бабушка. So when I tell people generally about Bhakti Diksha training, I said there are 2 types of people. Either you are a grandmother and then you are already trained, or then you have to go through the normal training of Bhakti Diksha if you are not a grandmother. Поэтому есть 2 типа людей, которые могут быть успешны в Бхакти Викши, бабушки, которые также всему жизни обучены, или молодежь, которая надо всему обучить. So,
elderly lady, elderly man can be very useful, but again, we cannot base our future in them. Так что, конечно, пожилые матушки тоже могут быть очень полезными, но на них все будущее построить не получится. So, just to summarize, this is what I've seen. Так, чтобы суммировать мои наблюдения по всему миру. Different parts of the world, the success or the lack of success depends on what kind of leadership. Итак, успех или неудача в любой точке мира зависит от того, кто там является лидером, какие это лидеры. And of course, sometimes leadership involves followership, taking a system and applying it. И, разумеется, хороший лидер означает хороший последователь. Закон такой систему принять и применить ее. Any questions, any comments? Если какие-то вопросы или комментарии на этот счет, пожалуйста, видите на даче. Хотела спросить по поводу лидера. Успешный лидер повторюсь, часто это такое время, когда полный энтузиазм. Успешный слуга лидер повторюсь, считающий преданный, который полный энтузиазма. И более опытных преданных тоже получается, что и Германия как-то говорил, что это либо начинающий преданный может быть успешным, либо преданный, который уже зрелый и обрел какую-то чистоту, будет с этим отчитываться, и тогда тоже полный энтузиазм. И вот просто есть начинающий преданный, который полный энтузиазма, есть преданный, который начинает уже становиться информацией, разбираться, и энтузиазм их преданных почти никакого нет. И когда они начинают общаться друг с другом, тоже начинающий преданный начинает терять энтузиазм, что-то себе видеть, какие-то вещи, и реагировать на это уже очень правильно. И вот вопрос в том, каким образом сохранить энтузиазм молодых преданных, каким образом тем, кто уже что-то в себя начинает видеть, сохранить энтузиазм, только было даже отношение лидера. Я не все понял. То есть, как сохранить энтузиазм к молодым лидерам для общения с более старыми преданными? Ну да. Потом применить, и просто когда если человек, я вижу, что какой-то время теряет энтузиазм, таким образом можно его управлять. Можно ли поднять энтузиазм? Ну да, как бы управлять время, который теряет энтузиазм. Старых преданных. И новых тоже. И средних, и новых. То есть, их слышит? А теряет он все сообщения других преданных? Просто, естественно, тоже подпитывает как бы эти энтузиазмы. To summarize. So mainly, as you can see, what leaders are not enthusiastic. Our experience. And, there are, of course, many older ones, but many of them wouldn't have such enthusiasm. And even if this new generation of devotees, they associate with this old devotees, they may also lose their because of such associations. So, first question is how to help these old devotees, how to help these old devotees to get enthusiasm again. And the second part, how to help these new devotees not to lose their not to lose. Again, quoting the Christians, they made a research. Опять посвятили христиан. Они в свое время провели исследования. And they found that generally the new converts are most enthusiastic for the first 3 years of their new religious experience. И вывод их исследований был таков, что, как правило, наибольшим энтузиазмом обладают новообращенные христиане, которые находятся в движении не более 3 лет. And this can be explained in different ways. Это можно объяснить по-разному. One thing is the enthusiasm by the novelty of things. С одной стороны, энтузиазм появляется новизной впечатлений. Also, there's been a very radical change in
life. They've really seen a new light. Также в их жизни произошла радикальнейшая перемена, им открылся новый свет. Before they may have been lost, confused, now they're clear, they have a goal, very bright goal. До этого они были сбиты с толку, потеряны, сейчас у них появилась очень ясная, светлая цель впереди. And it's the same for Christians or for the Hare Krishna, it's the same. Это совершенно одинаково и для христиан, и для преданных Харе Кришны. For the Christians, they found Jesus Christ, who is a guru. Христиане находят Иисуса, который является их гуру, And they become well. и они надеются отправиться в рай. And for Hare Krishna is the same, because they found Srila Prabhupada, they found the Guru, and they know I'm going to Mayapur. И преданные Харе Кришна, они также находят Шри Прабхупаду, находят своего гуру, не являются перспективой отправиться в духовный мир. And I'm going to Mayapur, То есть я отправлюсь в Майяпур, which is higher than heaven. а Майяпур это еще выше, чем рай. So there is this change. We have seen it change our life, the way we eat, the way we sleep, the way we talk, the way we think. И все в жизни меняется, как мы едим, как мы спим, как мы думаем, как мы говорим. At the same time, as Rupa Goswami said, you need enthusiasm, but you need also patience. В то же время, как мы знаем, Рупа Госвами говорит, что нам необходим энтузиазм, необходимо терпение. So the secret is not to lose enthusiasm. As you said, how not to lose enthusiasm. И так вы сказали, как не терять энтузиазм. One way we can see why people lose enthusiasm is because they give less time and less attention to what they were giving before, when they were more enthusiastic. Одна причина, почему люди теряют энтузиазм, что они начинают уделять в духовной жизни меньше внимания, меньше энергии, меньше, чем в начале, когда у них было много энтузиазма. Generally, new devotees, if they're sincere, they will use every single free minute of time for reading the Shastra, for listening to some lecture, for chanting. Обычно начинающие преданные, если они искренне, они каждую минуточку свободно используют на то, чтобы почитать какой-то шастру, послушать какую-то лекцию. Later on, people we see that generally they become a little familiar, and they start, okay, also maybe a little more reading more newspaper. Через какое-то время все им уже знакомо, понятно, и они используют время, чтобы какую-то газету почитать, Some movies, кино посмотреть новое, Hollywood or Bollywood, whatever. что-нибудь из Голливуда, из Болливуда. Some television. Television. Телевизор посмотреть. Because it's important, to know the news. Ну, это же важно, для преданных, надо быть в курсе новостей. They say. Ну, они так говорят. There are also some good programs, Да, тоже бывают хорошие программы, не правда? very important information on how the lions in Africa live. Очень важная информация, как там львы поживают в Африке. Very essential for devotional service. Важно для преданного служения. When you watch TV and you see some lion in the Serengeti desert, you may remember Nishingadev, Потому что когда вы по телевизору увидите льва в африканской пустыне, вы же, разумеется, вспоминаете Господа Нисимхадева. So it's very useful. So all this kind of nonsense start coming back again. И вся эта ерунда снова начинает возвращаться в их жизнь. And then of course enthusiasm gets sapped. И, конечно же, энтузиазм начинает уменьшаться. Sometimes the devotees at the beginning, they completely forget about sports, for instance, completely. Зачастую, например, начинающие преданные полностью забывают про спорт. But then they start again, some sort of interest. They have an old football team. Но затем у них снова интерес появляется, как там футбольные команды поживают. I've seen devotees in a temple in India. First time the newspaper comes, first page they go to the cricket page. Я видел преданных в индийских храмах, когда в храм попадает какая-то газета, то первая страница, которую они открывают, это новости крикета. And of course, especially if you root for the Indian team, the news are generally quite depressing. И, конечно, если вы смотрите результаты индийских команд, новости довольно неутешительные. So again, all this Maya, which doesn't seem too much heavy, starts creeping in different forms.
Вот вся эта такая легкая майя, она начинает проникать в жизнь преданного в разных формах. And these are like stems near a lake that they suck out all the water, they suck out all the enthusiasm. И это подобно таким камышам на берегу озера, которые постепенно вытягивают из него всю воду. Вот так же и преданный постепенно теряет весь свой энтузиазм. And then of course there is the killer habit, which is sleeping throughout Brahma Muhurta. И, конечно, есть еще убийственные привычки, когда мы спим во время Брахма-мухурты. If people stop getting up early in the morning, they don't have time for doing anything. Если люди встают рано утром, у них есть время для духовной деятельности. They just have time to come, brush their teeth, take breakfast, and go to work. Но если этого утреннего времени нет, они могут только встать, почистить зубы, позавтракать и отправиться на работу. And if they still chant the rounds, they chant rounds which are not very good quality on the metro, on the car. Если не удастся повторить какие-то круги, это будут не очень хорошие круги, потому что они будут повторены в метро, в машине. If they still chant. Если, конечно, повезет, и они смогут прочитать свои круги. Srimad Bhagavatam, forgotten mostly. Шримад Бхагаватам уже забывается, как правило. Because you go back to home at night, you're tired, you don't feel too Возвращаются домой, поздно, уставшие, и хочется ничего читать. There are only a few pictures. А там картинок немного, It's hard to read. читать тяжело. And every page is like a hammering on pure devotional service. Каждая страница молотком вбивает вам идею чистого преданного служения. So the enthusiasm is gone because the channels through which this enthusiasm is nourished and they're cut or they're dried up. Энтузиазм теряется, потому что те каналы, которые будут приходить в нашу жизнь, они обрываются. So we need to maintain some respect, obviously, for these devotees because they started before us. И, конечно, мы должны сохранить свой энтузиазм по отношению к этим более старшим преданным, которые начали до нас. They maintain some connection. Так или иначе, сохраняют какую-то связь. They are devotees of Krishna, no doubt. Они преданные Кришне, несомненно. Initiated, Они инициированы, second initiated. может быть, даже две инициации. So we do need to have some respect. Мы должны выражать какое-то почтение. But sometimes we cannot take much example from them. We cannot take much example from them. Но зачастую примером они для нас быть не могут. So the best thing is to create a culture of awareness. Поэтому лучше создать такую культуру понимания. The Krishna consciousness and that taste, that enthusiasm, as you call it, it's very precious. Что сознание Кришны является чем-то очень-очень ценным. And it's not something that, oh, I got it, now I got it for the rest of my life. Не что такое, что мы однажды приобрели, и у нас теперь будет до конца нашей жизни. It's something that needs to be protected very Это carefully. что-то, что необходимо защищать очень аккуратно. And it takes effort, daily effort to Для nourish. этого нужны ежедневные усилия, чтобы все это подпитывать. And if that effort goes less, the effort, the endeavor goes less, enthusiasm will go less. И если наши усилия будут уменьшаться, то и энтузиазм наш будет уменьшаться. Once I saw an advertisement for Rolex watch, Однажды я видел такую рекламу часов Rolex. and there was a famous ballerina dancer. На этой рекламе была знаменитая танцовщица, балерина. Ballerina. So there was a famous ballerina, and she was saying, И она говорила, when I don't practice one day, I feel the difference. если я один день не упражняюсь, то все меняется, все портится. When I don't practice 2 days, my partner, not the man I dance with, see the difference. То есть, это так, если я один день не упражняюсь, я сама замечаю перемену в себе. Если я 2 дня не упражняюсь, то мой партнер замечает перемену. And when I don't practice 3 days, the public see the difference. А если я не тренируюсь 3 дня, тогда уже публика замечает разницу. So for us it's the same. We are all ballerinas for Lord Chaitanya. И вот мы такие же балерины для Господа Чайтаньи.
So we don't practice one day, we feel the difference. Если мы один день не практикуемся, мы просто замечаем разницу. Everybody has this experience. You chant a good 16 rounds in the morning one day. Next day you don't chant it because of whatever reason. You see the difference. У любого из вас есть такое. Один день вы прочитали 16 кругов пальцев с утра, а другой день по какой-то причине не прочитали. И уже вы чувствуете разницу. You spend 1 hour, 2 hours on the books, studying, learning. You see the difference. Вы посвятили 1-2 часа изучению книг, вы чувствуете разницу. You engage in missionary activities for the good of others. You have the chance to reveal the philosophy. You see the kind of consciousness. Занимаетесь какой-то миссионерской деятельностью для блага других, вы кому-то передаете философию, вы замечаете разницу. When you start accumulating day after day after day after weeks after months of not doing all these things, then obviously the energy goes much down. Если на протяжении многих недель, месяцев вы всего этого не делаете, конечно, наша энергия падает. And that's why Bhakti Viksha is important. It needs to be very honest. Поэтому Бхакти Викша очень важна, и нужно быть очень честным. Because we need to sit together and say, how are we doing in our spiritual life? Тут мы садимся вместе и рассказываем друг другу, как мы практикуем нашу духовную. And ask, don't let me sleep. Sleep. Don't let me. Ask others, help me not to sleep. И спрашиваем других, как не засыпать. Sleep. Don't let me fall down. То есть не ускользнуть, не упасть. No sleep. Once in a while, but so some people think that Bhakti Viksha is for expansion. И некоторые преданные думают, что основная цель Бхакти Викши это расширение. But first of all, Bhakti Viksha is for survival. Но прежде всего Бхакти Викша предназначена для выживания преданных. So I have no other, secret recipes or secret ideas. У меня нет никакого другого секретного рецепта или идеи. Spiritual life is based on Shravanam Kirtan, very good dose, robust dose. Духовная жизнь основана на Шраванам и Киртанам в хороших дозах. Devotional life is based on minimizing as much as possible the influence of the materialists. И жизнь преданного основана на минимизации влияния материалистов. Their information, their entertainment, their lifestyle, their ideas, their philosophies. Их информация, их стиль жизни, их идеи, их философия. And so we need to keep this balance. Association with the culture of Krishna consciousness, of the Bhakti Yoga system, and protection, insulation. Поэтому нам надо поддерживать должный баланс. С одной стороны, как можно больше общения в сознании Кришны, с другой стороны, минимизация общения с материальным миром. Sure. Я чуть-чуть еще добавлю, то есть одно существенное качество Бхакти Викши, может быть, самое существенное, которое позволяет здесь при этом энтузиазм не терять, это когда перед ними ставится какая-то более сложная задача. Вызов есть. Да, Шилка стоит и... Ну, за дорогу. Туда переключи. Я сказал, что очень существенная черта Бхакти Викши это то, что тут мы все время какую-то задачу более высокую ставим. Very important feature of Bhakti Viksha that we always have some higher goal. Какая-то, да, планочка. Some new level. Потому что в чем причина того, что стали преданные теряют энтузиазм? Because what is the reason that the senior devotees they lose their enthusiasm? У них были какие-то цели в начале, получить первую инициацию, вторую инициацию. They had some goals in the beginning to receive first initiation and second initiation. Затем уже до смерти никакой ясной цели нет. Then up to the leaving of the body, there is no other goals there. Нет, то есть у них впереди смерть и вот духовный мир, а вот от момента вот нынешнего жизни и до смерти никакие цели не просматриваются. So there is no goals between their current situation and the death, because
the final goal is clear to leave the body and went to the spiritual world, but what to do between? У них нет никакой ясной цели, а когда у ума нет ясной цели, он здесь начинает искать какое-то еще интересное занятие. So their mind, it doesn't have a clear goal, so it starts to search for some new interesting thing. Поэтому ум преданного, такого уже инициированного, здесь начинает интересоваться новостями спорта, культуры, бизнеса. So this is the reason why the mind of the senior devotees goes for sports news or something like this. Но в Бхакти-врикше мы все время ставим какие-то задачи, все более сложные. But in Bhakti-vriksha we always put some new, more difficult goals, tasks. Когда человек только приходит, мы говорим, ну давай читай 1 круг, потом говорим 4 круга, 8 кругов, 16 кругов. When the new devotee is coming, we ask him to chant 1 round and 4, 8 and 16. Вот, и потом, как только он выходит на 16 плюс 4, мы говорим, теперь должен вести Бхакти-врикшу. When he is getting up to the level 16 plus 4, we ask him to start the group. И это опять же заставляет прикладывать усилия, чтобы быть успешным дальше лидером Бхакти-врикши. This is also makes him to do some efforts in development, self-development. Но затем, когда человек уже становится лидером Бхакти-врикши, мы не даем ему успокоиться. Мы говорим, теперь нужно разделить свою группу, сделать 3-4 группы. Then after some time, when the person is leading the group, we are not getting him to be calm, and we ask him to try to divide, multiply his group on 3-4 parts. It's also efforts. Через 1,5 года приходится стать лидером сектора, это требует еще больше духовных усилий. And in a year and a half, he has to become a sector leader, which needs more spiritual efforts. Но мы и на этом не дадим ему успокоиться. But it is not the end also. Потому что через какое-то время придется стать лидером округа. But it's not the end also because he should become chakra leader when his groups will be divided. И так далее. Если Бхакти-врикша развивается правильно в ядре, то перед преданным будут ставить все время более высокие задачи. So if Bhakti-vriksha is developing correctly in yatra, then devotees will have correct goals. Может быть, им не нужно будет тратить на это больше времени физически, но это будет требовать духовных усилий. Maybe physically they will not need to put more time for this, but spiritually they absolutely needed to be more strong. Им придется вести все большее количество преданных за собой. They should be leaders for more and more devotees. Это, естественно, будет заставлять их внимательно читать джапу, изучать Писание, молиться. This will force them to chant attentively, to pray, to study shastras. Если человек ему повезет, он не выпадет из этой системы Бхакти-врикши на каком-то этапе своей жизни, то так ему придется совершенствоваться на протяжении всей жизни. So if the devotee is lucky, then he will be improving himself. He will stay as a part of And he will stay the part of Bhakti-vriksha for the whole of the rest of his life. He will be improving all the time. И тогда жизнь его она будет полна энтузиазма. And then his life will be full of enthusiasm. Потому что он будет видеть, что община Бхакти-врикши растет, что все больше новых преданных приходят. So he will see that the community of Bhakti-vriksha is growing, more devotees are coming. И жизнь их, несомненно, меняется к лучшему. And their life is changing for the better. И, конечно же, он будет чувствовать от этого большой энтузиазм. And of course he will definitely feel enthusiasm because of it. Также это вот очень важный аспект всей культуры Бхакти-врикши. This is a very important aspect of the culture of Bhakti-vriksha. Что здесь на протяжении всей жизни перед человеком ставятся все более и более высокие цели. That during his whole life, the person gets higher and higher goals. Что обычно не происходит в жизни преданных. Which is normally do not happen in their day-to-day life of other По крайней people. мере, если это просто прихожане. If it's just devotees who are coming to the temple, not doing service. Not professional. Professional wishes. Вот это очень важный секрет. So this is very important. Сейчас
Вам ответили на вопрос? Мы обсуждаем дело на перерыв, пока в том, что после перерыва его никто не теряется, поэтому, наверное, перерыв делать не будем. Через несколько минут идет читать шапку, пока еще можно какие-то вопросы задать. Да. Слушай, можно? Окей. Вопрос все-таки, что происходит, как по вашему опыту, что происходит с преданными, которые все-таки не становятся через 2 года лидерами, часто сталкиваются с этой проблемой, как они развиваются дальше, они не могут проходить снова, они не хотят открывать свою группу, и они чувствуют себя вообще ненужными фактически, потому что курс бактерий решения уже знают, по каким причинам открывать не готовы, и вот как неприкаянные. The question is, what to do with those devotees who did not become pr3 leaders after months of pr3 group. They are not ready to become leaders, and they are not interested just to be a member, because they already know the course. So what to do with them? Because they may be lost sometimes. So they live there, and for them it's not interesting to be just a member. Yes, we see these dynamics sometimes. Да, такую динамику иногда мы наблюдаем. Like in Calcutta, one preacher, Bhakti preacher, was telling me that they have that's their experience, that the percentage, regular percentage of people who go through the Bhakti Riksha, say 64 weeks, they don't become group leaders. Проповедник, который занимается пр3 в Калькутте, говорил, что у них есть опыт, что определенный процент преданных, которые прошли обучение 64 недели в пр3, не становятся лидерами. Some because they maybe some elderly ladies, not much Это могут быть educated, пожилые женщины, so their concept or their experience of satsang is more like sit down and listen, that they're comfortable doing. И то, что им нужно просто какую-то группу духовного общения, где могут сидеть спокойно и слушать. And they're very pious, so it's not that they're going Maya or anything like that. They're very pious, they're not going Да, Maya. они остаются благочестивыми, они не ходят в Майю. But they just don't feel to take the responsibility. Но у них нет желания принимать на себя какую-то ответственность. So they're trying to give them some longer engagement, like a regular satsang or courses on Bhagavad Gita. Они стараются дать какие-то другие занятия, например, какие-то группы сатсанги, какие-то курсы Бхагавад-гиты. They try to give a system, to set up a system in which there is association, there is regular engagement, although they may not take up the responsibility. Они стараются дать какую-то систему, в которой у них будет занятие, у них будет общение, но не будет ответственности. I remember once I was studying a group in Singapore, a Christian group in Singapore. Я помню, я посещал одну христианскую группу в Сингапуре. And they were explaining how their community was organized in a vertical and horizontal way. Они объясняли, что их как устроена их община в горизонтальном и вертикальном отношении. As the vertically, everybody was in a Bhakti Riksha, was in a self-group, because that's part of their spiritual life. Вертикально все члены этой христианской общины были в группах Бхакти Рикши, ну или их аналог Бхакти Рикши. So everybody
part of their life, part of their Christian sadhana was this regular cell group life. Это была часть садханы христианской общины, участвовать в таких маленьких группах. But from the horizontal point of view, different people would specialize. There would be special services for children, for youth. Но с горизонтальной точки зрения у каждого было какое-то еще служение. Это могла быть работа с детьми, с молодежью. For children, for youth, for newly people who have to just about to get married. Для тех, кто только собирается жениться, Marriage counseling, помощь в семейных and of вопросах. course many other programs like picnics or summer camps and many Но other других things. программ, такие как пикники, летние лагеря и так далее. So I would say, as a general answer, I would say the principle, like Angira Muni Prabhu was saying, that people should remain in association. Но принцип, как Гермуни говорил, что каждый преданный должен оставаться в общении с преданными. And they should be inspired to increase their responsibility. И мы должны вдохновлять их, как увеличивать свой уровень ответственности. If it's not in the pastoral style of taking care of a group, it may be in another area. Если это не пойдет по линии ведения группы, если больше ответственности в плане ведения групп, то это могут быть другие виды ответственности. Because everybody has some special ability that can put in the service of the community and increase the responsibility in the area. Потому что у каждого есть определенные способности, которые можно использовать в служении общине, и это должно увеличиваться. We need translators, Нам нужны и we переводчики, need нам artists, нужны и художники, and we need the visual artists, we need the stage artists. и нужны артисты, которые могут на сцене показывать что-то, We need могут editors. видео, нужны редакторы, We need so many. We need organizers. нужны организаторы, We need teachers for the children. нам нужны преподаватели для детей. So, as a community, as we grow as a community, there will be many more needs. So people maybe can specialize in one area. Поэтому, по мере того, как наша община растет, то у нас будет все больше и больше потребностей внутри общины. Какие-то преданные могут специализироваться в разных областях развития. And that may be their path to responsibility and commitment. That may be their personal path to more responsibility and increased commitment. И это может быть их путь, что они будут увеличивать свою ответственность в каких-то областях служения в общине. Я немножко добавлю, это очень интересный вопрос. И This я is думаю, a really interesting question. I у will нас add накопится статистика за некоторые предыдущие годы, какой процент людей становится лидером пр3, какой не становится, и собственно, что с ними можно делать. We will have statistics which shows which percentage of devotees are becoming leaders and which are not, and what to do with others. Но общий принцип такой, что отношения должны сохраняться. То есть лидер изначальной группы должен оставаться для членов своей группы чем-то вроде наставника. So the main principle is that the relationship should stay. So the servant leader of the group should continue to develop relationship with members as a counselor. То есть, предположим, что я веду изначально группу пр3, какое-то количество преданных из нее становятся лидерами, какое-то нет. For example, I'm the servant leader. Some devotees are becoming leaders, new leaders, some not. Но и для тех, и для других я должен оставаться в роли наставника, пока если они меня принимают в такой роли. But for both of these parts, I should stay as a counselor inside the previous group, if they accept me as a counselor. Я могу проводить какие-то духовные встречи с ними, из группы изначально, индивидуально. I can make some meetings or some activities together with the group together or with them. И, то есть это важно, что изначальный лидер пр3, что он должен быть готов дальше играть роль наставника для всех членов своей изначальной группы. So this is important that first servant leader of the group should be ready to continue relationship and counseling for all members which were in Например, his наш group. опыт с Кавери такого, что какие-то из членов нашей изначальной группы до сих пор еще не стали лидерами. Our experience with Mataji Kaveri is so that some devotees from our first group are not yet servant leaders. Но все равно мы поддерживаем личные отношения с ними.
but we are keeping personal relationship with them. Помогаем. We help them in their life spiritually. Если же эти преданные не готовы принимать своего изначального лидера как наставника, тогда им нужно найти какого-то другого наставника вайшнавского общения. If these devotees are not ready to accept a servant leader as a counselor, they should find another counselor in ISKCON. Мы недавно обсуждали с Шрилой Ниранджаном Махараджем всю стратегию развития общины в Москве. Recently we have discussed with Niranjana Swami Maharaj the strategy of development of Bhakti in community in Moscow. Мы пришли к выводу, что в Москве должны существовать группы разного вида. And we concluded that in Moscow two types of groups should exist. И должна быть возможность для перетекания из одних групп в другие. So several types of groups. And for devotees, it should be possible to move from one group to another. Например, кроме Бхакти-врикш, в Москве будут также наставнические группы. Besides Bhakti-vriksha groups, there will be counselor groups. И те преданные, которые не смогут стать лидерами и найти прибежище в общине Бхакти-врикш, они смогут принимать наставника в других группах. So those devotees who are not accepting counselors in Bhakti-vriksha system, they can find a counselor in counselor system. С другой стороны, преданные из наставнических групп, они также могут, если хотят, открывать Бхакти-врикш и включаться в систему Бхакти-врикш. From the other side, the devotees from counselor groups, they can take part in development of Bhakti-vriksha and start new groups. То есть похоже, что в больших вайшнавских общинах должна быть совершенно гибкая система. It looks like in large Vaishnava communities, the system should be flexible. С тем, чтобы мы могли так или иначе позаботиться о каждом преданном. In order to take care of each and every devotee. Но настроение Бхакти-врикша таково, что мы тем не менее медитируем на то, что потенциально каждый может стать. But the mood of Bhakti-vriksha is that we are meditating that potentially every member can become a leader. И чем сильнее наша медитация, вера, тем больше процент преданных на практике будет становиться. And the more strong is our faith and our meditation, the larger will be percent of those ones who are becoming sovereign leaders. И тем быстрее будет расти. And the more fast the community, Vaishnava community, will grow. Вот таково мое понимание. This is my understanding. Последний вопрос Каунтеи, Прабhu, потом предоставим слово Читани Чарана Прабhu. Какой-то был вопрос, да, пожалуйста? Харе Кришна, хотелось бы пару слов услышать про такую вот особенность, когда в городе практически нету ятры, преданных, это только вот начальная такая ситуация, там единицы буквально, как там может развиваться Бхакти-врикша, может быть, какие-то советы. Can you give some advice for such situation when there is no yatra? Practically no yatra, no yatra. Just one this Mataji, she is alone. She is the only. Okay, she won't have Bhakti-vriksha there, but she has no senior. She's practically в городе. Они старые, но не старшие. They are elderly, but they are not senior. They are senior. So mother is practically alone. She tried to start with pictures there. So was kind of divided. When you asked the question, one article by Dakshayani Mataji came to my mind. Когда вы задавали вопрос, мне вспомнилась одна статья Матаджи Дакшаяни. You know Dakshayani? Вы знаете Дакшаяни? Преданный в Нижнем Новгороде, вы знаете. Только его зовут уже не Дакшаяни, а Дакшаракши. Нет, she is in Нижний Новгород. Здравствуйте, девочка с области. She wrote a very beautiful article. В свое время она написала очень хорошую статью. Which I hope you still have. About each one, teach one. На тему этой системы обучения в парах. And she explained how at one point from Moscow
She went to a small town near the Urals, and again there was no devotees, just him and her wife, her husband. И она описывала, как она переехала из Москвы в один маленький городок на Урале, где не было преданных, кроме ее и ее мужа. So instead of trying for Bhakti Riksha, which they really didn't have a group, they started using this each one teach one system. В то время там не с кем было начинать Бхакти Рикшу, и они начали использовать эту систему обучения в парах. They had some interested people. Там было несколько интересующихся людей. So they formed some chain of personal study, personal mentorship. И они построили цепочку личной заботы, то есть такого личностного обучения в парах для этих новых людей. Somebody like them or other people, somebody like them will take another person, the other person will read a part, 10 pages, 15 pages in a week. И то есть система была такая, что человек, он читает сколько-то страничек, которые ему заданы на неделю. And then after 1 week they will discuss what did you read, what questions you have. И через неделю они обсуждают, что было прочитано и как возникли какие-то вопросы. And keep going from basic books to more books. И так постепенно они переходили от базовых книг к каким-то более серьезным книгам. And if the person was a little bit reliable, a little bit normal, after he finishes a book, he can also take a new person. И если человек проходил какой-то материал, то затем он брал себе новичка. And so people will have different chains of people that are having some basic association, some understanding. И человек уже приходил к пониманию благодаря этому. And that Dakshayani's experience was that at one point they themselves say, why don't we join as a group and do things more И together? опыт Дакшаяни был такой, что в каком-то этапе они говорили, ну почему нам теперь уже группу все вместе не создать, с тем, что вначале занимались индивидуально. So, in other words, my answer would be, you can do the same, which is discussing philosophy with people, having them breathe, introduce them to the chanting, and then organically Ну, опять же, в grow. принципе, можете делать то же самое. Вначале вы знакомитесь с интересующимися людьми, начинаете с ними общаться индивидуально, и затем, когда они немножко готовы, вы включаете их в группу. It's a natural human tendency to associate with people who have the same interests. Это естественная тенденция людей общаться с теми, у кого есть сходные интересы. So people form all sorts of associations, all sorts of clubs, all sorts of circles. Люди, они формируют всевозможные клубы, группы по интересам. So naturally, when you start cultivating people and they become interested in Bhakti Yoga, and you'll have the possibility of creating a group. Естественно, когда вы начинаете общаться с людьми, у которых есть интерес в бхакти-йоге, то у них возникнет желание объединиться в группу, у вас появится бхакти-рикша. And my observation is that, my conviction is that better to have one healthy group than 10 weak groups. И мое личное наблюдение и убеждение такого, что лучше иметь одну сильную группу, чем 10 слабых. Because from one healthy group, many groups will come. From 10 unhealthy groups, a weak group, dysfunctional groups, they may just disappear. Ну да, и из одной сильной группы потом появится десятки групп. Но из 10 слабых ничего не появится. И сами они постепенно исчезнут. So thank you very much, Спасибо вам большое not only for your questions and your attention, за but ваши also вопросы, за ваше внимание, for the service you do за служение, которое вы every делаете. day, every week, every month, every year in your place. Вы делаете служение в ваших ятрах, в ваших городах. Hare Krishna. Харе Кришна. Контея Прабхупи